There are revolutions that happen on streets, and there are revolutions that begin at 6 in the morning, in homes that wake before the sun, in hands that prepare meals, pack hope, and step out quietly, in minds that refuse to quit even when the world feels complicated. She does not call herself a leader. She does not carry a banner. She carries responsibility and courage, practiced daily. Because the world may change in speeches, but life changes in routines. And today, change is traveling quietly from one woman to another. L&T Finance and Access Livelihoods believed in a simple truth. If financial and digital access had to reach every doorstep, it could not arrive as a message. It has to arrive as a person. That is how the Digital Sakhi initiative was born. Women from the community, trained, equipped, trusted, walking into familiar lanes not as experts but as guides. Not outsiders bringing answers, but insiders building belief. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೂತಮ್ಮ, ನಮ್ಮೂರು ಚಿಂತಾಕಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಹ ಚಿಕ್ಕನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ನನಗೆ 2 ಸರಿ 9 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಮುದಾಯ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 45 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ, ಖರ್ಚು, ವೆಚ್ಚ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು, ಕೆಟ್ಟ ಖರ್ಚಾಗೋದು, ಇದ್ರೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಿದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇಲ್ದವ್ರಿಗೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ತೋರ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿವ್ರಿ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವ ಏನೇನ್ ನಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿನ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಾಯ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿ ನೀವು ನಡಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಬಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇದು ಬಟ್ ಬಳಿ ಡಿಜಿಟಲ್ UPI ಇದು ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. In villages, the systems already existed. Banks were there, schemes were there. But something invisible stood in the way. Not unwillingness, hesitation. Digital is not for me. I might make a mistake. Someone else will handle it. So the first work was not training. The first work was trust. Trust is not built in one visit. It is built by showing up again and again until doubt softens into belief. Digital Sakhiನಿಂದ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. JJY 20 ರೂಪಾಯಿದು ಇದು ಏನರ ಅನುಭವ ಇದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾವ. PMJJY 436 ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂತೇವೆ. PMSBY 20 ರೂಪಾಯಿದು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸರ್. PMJJY 436 ರೂಪಾಯಿ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಏನರ ಅಪಘಾತ ಆದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀ ತಿಂಗಳ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂತೇವೆ. Beyond apps and accounts, something deeper began to change. A woman realized she was not just learning. She was becoming the bridge between fear and clarity, between hesitation and action. Confidence grew quietly. So did leadership. After that, classrooms stopped being rooms. A doorstep became a lesson. A kitchen table became a budgeting session. An Anganwadi became a banking camp. A notebook became a financial map. Learning entered everyday life without fear, without pressure. From the first line written in a workbook to the first confident digital payment, a new relationship with money began. ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಷಿನ್ ತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೇವಿ, ಆಜು ಬಾಜು ಯಾರಾಗ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಡೀವಿ. ಮಷಿನ್ ತಂದ್ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ಲತ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಲತ್ತದ
ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಎಷ್ಟು ಇಳಿತಿದ್ದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೀನಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ಯದ, ಇಷ್ಟು ಓದುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಯಾವ ಒಮ್ಮಿಂದ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮನ್ಸಾಗ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಲಾಭ ಆಗಿದ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಸಿಪಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ಲಾಭನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಯದ, ಮಷಿನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಯಾವ. ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏನೇ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತವ, ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೀಲತ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಚಲೋ ಲಾಭ ಆಗ್ಯದ. ಅಷ್ಟೇನು ಲಾಭ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15,000, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು 15,000ಕಿನ್ನ ಮೇಬಿ ಲಾಭ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. Then the story moved beyond learning into livelihoods. Digital Sakhis began identifying women who were already working, selling, making, producing, but struggling to grow. What they offered was not motivation, it was hand-holding, registers, profit and loss, digital payments, licenses, step by step. 2023ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೂರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಅವರು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 18 ದಿವಸದ ಜರ್ನಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲವ್ಲಿಹುಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ನೋಡಿ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ತುಂಬ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, inclusion is not awareness alone. It is access that actually happens. Digital Sakhis helped families understand what they were eligible for and stayed until the benefit reached them. To keep the support closer to people, Digital Seva Kendras were set up. So the village doesn't have to travel for every small step. The system moved closer. ठरल्यावर मी थोडं पैसा जमा करीत गेले. 1.5 वर्ष गेलं माझं 40,000 जमा करायला. 1.5 वर्षाच्या नंतर मी एक बारीक छोटा मशीन घेतले. छोटा मशीन एक 3 महिने चालवले. 3 महिन्याच्या नंतर मला कमलापूरला मीटिंगला नेले. तिथं कसं व्यवसाय करावं, कसं आणि काम करावं, पैसे कसं बचत करावं, किती पैशातून किती बचत करावं सांगितले. मग तिथून आल्यावर मला आणि डिजिटल सखीला घेतले. मी आणि 2 घेऊन विचारले, मी कसं करू आता, ह्याच्यात काम कसं करावं आणि जरा मोठं वाढवायचा विचार राहिला म्हणून विचारले. तिने सांगितली की मला तुमचं हँडिकॅपचं काय तर जरा प्रूफ असेल तर 60% सबसिडी भेटू शकते बघा म्हणून विचार केली. मग त्याच्यानंतर आम्ही बिदरला घेऊन गेली मला डिजिटल सखी. बिदरला घेऊन गेल्यावर तिथे संपसोलारला ऑफिसला गेलो. तिथं आमच्या मालकाचे सगळे डॉक्युमेंट दिलो. मग घरी आलो. मग मला 1 महिना लागला 1.5 लाख भरती करायला. मग 1.5 लाख भरती करून 1.5 लाख भरून मग मोठं मशीन घेतले. 1 महिना झालं माझे मोठं मशीन. मग त्याच्यानंतर माझ्या प्रियवतीनं एक इल्लाळला आली मोठी मशीन. माझ्यानंतर आणि मंठाळला आली आणि ह्याला गोकुळ किट्ट्याला आली. त्यांचं पण काम चालू आहे, माझं बी काम चालू आहे. मला एक स्वप्न होते की 1,000 मी 1 दिवसात कमावावं, एवढं मोठं मशीन धंदा करावं की अजून मी 1,000पेक्षा बी जास्त कमावं म्हणायचा विचार होता. त्याच्यानंतर मी कमवले तेवढं. एवढ्या मोठी मशीनची मालकीण झाल्याने आता पैसे 1,000 का 5,000 सुद्धा कमवू शकते एके दिवसात. साऱ्या सरांना नमस्कार, LNT फायनान्सला नमस्कार, डिजिटल सखीला नमस्कार. Now the ceremony marks a closure. But the work does not end the way projects end. Because the strongest outcome is not a number. It is a shift in confidence. A woman who can guide her family, a household that can plan, an entrepreneur who can grow, a community that knows what to do and how to do it. To protect that future, sustainability was built in. Digital Sakhis were encouraged to start their own livelihood paths too. Skill trainings were enabled. Gap funding supported those who needed a bridge to stability. So what remains after 4 years is not a program. What remains is a capability living inside the village. And once that happens, change doesn't need permission to continue.